Hello, good morning. This is a recorded class on consumer behavior and its types. Now, consumer behavior, in the last class we discussed about what is consumer behavior. So, it tells about everything that relates to the purchasing behavior by a customer or a buyer. We also understood what is the difference between customer and a buyer. And in the last class, we have also discussed that consumer behavior starts before the buying process and ends after the buying. So, taking into consideration all these aspects, the behavior of the customers, we can classify it into different categories. In this video, we are going to discuss about what are the different category of consumer behavior, or what are the different types of consumer behavior. Now you can see here there are 4 different types of consumer behavior which applies to different category of products or different products which the consumers are purchasing. Depending upon the products which they are purchasing, the consumer behavior keeps on changing. So you can understand that there are difference in the nature of behavior expressed by the consumers. Some consumers will be very analytical in nature and they will be looking into all type of aspects while they are implementing a particular while they are purchasing a particular product. So some consumers will be very casual in their nature and they will go and buy the product casually, depending upon the type of the product. So depending on the amount of investment or the value of investment, and depending upon the type of the product, the behavior of the consumers will keep on changing. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് how the behavior of the consumers are changing according to the product they are purchasing. അപ്പോൾ ഒരേ കൺസ്യൂമർ തന്നെ പല പല പ്രൊഡക്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവമായിരിക്കും കാണിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദി സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഐറ്റം വാങ്ങുമ്പോൾ വിൽ ബി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പല ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദി സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. Okay, now see, we are talking about consumer behavior and its types. There are 4 different types of behavior. First one is the complex buying behavior. Second one is dissonance reducing buying behavior. Third is variety seeking buying behavior, and the fourth one is habitual buying behavior. അപ്പോൾ ഒരേ കസ്റ്റമർ തന്നെ പല സിറ്റുവേഷനിൽ പല ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ അവരെത്ര ക്യാഷ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മൂല്യം എത്ര ഉണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പല നേച്ചറായിരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം. Now when consumers, this first one is complex buying behavior. It means this behavior is expressed by the consumers when they are buying an expensive or infrequently bought product. എപ്പോഴും കാണാത്തതും അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴാണ് ജനറലി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈ ഒരു നേച്ചർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ വെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ബൈയിങ് ആൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ ഇൻഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ബോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്, അത്ര തന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ് അല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസീവായ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കോംപ്ലക്സ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. നൗ ദ റാഷണൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, ദർ വിൽ ബി എ റാഷണൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ്. ആൻഡ് high value investment generally there will be a high value investment, like if we are investing in car, house, jewelry, etc. ഇങ്ങനത്തേലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് കോംപ്ലക്സ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ, റൈറ്റ്? സോ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ ആണ്. ഇത് ഹൈ വാല്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ബിഹേവിയറാണ്.
എക്സാമ്പിൾ കാറ്, വീട് വാങ്ങുക, അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ. അപ്പോൾ ജനറലി ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ റാഷണൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ബിഫോർ ബൈയിങ് എ കാർ. നമ്മൾ നല്ല അനാലിസിസും നല്ല ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും നടത്തിയിട്ടേ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ബിഹേവിയറാണ് കോംപ്ലക്സ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ. Now the second one is dissonance reducing buying behavior. Now dissonance is a psychological thing, that is cognitive dissonance. You need to understand what is cognitive dissonance. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഈച്ച് ബ്രാൻഡ് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഈ ബ്രാൻഡ്സ് തമ്മിൽ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൽ വളരെ മാറ്റം വരിക. ഇപ്പോൾ കാർ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മാരുതിയുടെ കാറുണ്ട്, ഓർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹുണ്ടായി കാർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തമ്മിൽ ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായിയുടെ കാർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, മാരുതിയുടെ കാർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സിനാണ് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക. അപ്പോൾ വെൻ എ കസ്റ്റമർ ഇസ് ചൂസിങ് സച്ച് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ വിച്ച് ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ബ്രാൻഡ്സ്, അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അയാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സപ്പോസ് ഹീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഫീലിംഗ് ലൈക്ക് യുനോ പണ്ടത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ലത് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തി ഹി ബോട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. സേ കാർ വാങ്ങിയപ്പോൾ മാരുതിയുടെ കാർ വാങ്ങി. പക്ഷെ മാരുതി കാർ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നി, ആ കസ്റ്റമറിന് തോന്നുകയാണ് ഹുണ്ടായുടെ കാറാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്, ഞാൻ കാശ് വെറുതെ ചിലവാക്കി എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് opted one particular alternative and he has rejected the other alternative. For rejecting the other alternative, if the customer is feeling a discomfort, റൈറ്റ്? നമ്മളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വാങ്ങാതെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ വാങ്ങി. അപ്പോൾ വാങ്ങാതിരുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണൻസ്. അതിനാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കംഫേർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം, ആ കസ്റ്റമർ സ്വയം ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വിച്ച് ഹി ഹാസ് ചോസൺ, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആലോചിക്കും. അതിനെയാണ് ഡിസോണൻസ് റെഡ്യൂസിങ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ. എപ്പോഴും ഒരു കസ്റ്റമർ ഈ ഡിസോണൻസ്, കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മളൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വാങ്ങി ആൻഡ് സിൻസ് വി ഹാവ് പർച്ചേസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ selected this particular alternative, now you should try to reduce the cognitive dissonance. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത ആൾട്ടർനേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു think about this type of behavior from the part of the customers. That is, the customers will have a feel that the sacrificed alternative was the best one. ആ ഫീലിനെയാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസണൻസ് എന്ന് പറയുക. എപ്പോഴും ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസണൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യും. അതാണ് ഡിസണൻസ് റെഡ്യൂസിങ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ. Now the third one is variety seeking buying behavior. Relates to people will not go behind logical reasoning and all. Logical thinking ഒന്നും നടത്താതെ പെട്ടെന്ന് പോയി നമ്മൾ പല സമയത്തും പല ബ്രാൻഡുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, right? Like these type of consumers seek variety, because these consumers prefer variety and they won't stick on to one particular brand. അപ്പോൾ ആദ്യം അവർ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേഗം ബോറടിക്കും ആ ബ്രാൻഡ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ലെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിലേ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെൻ ദേ ഗെറ്റ് ബോർ ടു വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ദേ വിൽ സ്വിച്ച് ഓവർ ടു അതർ. ജനറലി നമ്മളിത് ചെയ്യുക, സോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം ഒരു സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കുക, അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ അധികം ചിലവ് വരാത്തതും എന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബ്രാൻഡുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിലും നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രാൻഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇതെല്ലാവരും ചെയ്തോളണമെന്നില്ല, ഇത് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, their nature is variety seeking behavior. That is the variety seeking behavior, because these customers prefer variety. They easily get bored with one particular brand, so they want to switch over to new brands. But this is applicable for the low investment products.
low variety of brands are lot of variety of brands. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഇപ്പോൾ സോപ്പിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം പല ബ്രാൻഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. സെയിം ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. അങ്ങനത്തേലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ദിസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് വെറൈറ്റി സീക്കിംഗ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ. And the last one is habitual buying behavior, which tells about behavior that is expressed by the customers in case of products which are purchased on regular basis. റെഗുലർ ബേസിസിൽ വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയറാണ് ഹാബിച്വൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അല്ലാതെ കാർ വാങ്ങുക, വീട് വാങ്ങുക, അതൊന്നും റെഗുലർ ബേസിസിലല്ലല്ലോ. വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം വി മേ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം, അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഹാബിച്വൽ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിനല്ല, റെഗുലർ നേച്ചറിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്. എന്നാൽ ഈ പ്രൊഡക്ട്സിന് അധികം ബ്രാൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇല്ല. whichever brand you purchase, very few brands are available. Whichever brand you purchase, all the brands are having the same features. എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിലും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലത്തെ ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രോഡക്ട്സിലാണ് ഹാബിച്വൽ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ കാണുക. ലൈക്ക് ബ്രെഡ്, മിൽക്കൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ബ്രാൻഡൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. ഞാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാല് പാക്കറ്റ് വാങ്ങും, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട്, ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് അത്ര നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ സോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ യു വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ബ്രാൻഡ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് brands which are available in soap, right? That is not the case when you are going for a ബ്രെഡ് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അതല്ല, ഒരു ബ്രെഡ് പാക്കറ്റ് കാണുന്നു അത് വാങ്ങിപ്പോരുന്നു, അത്രേ ആലോചിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ബിഹേവിയറാണ് ഹാബിച്വൽ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ, വിച്ച് ഇസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ എ റെഗുലർ basis. അപ്പോൾ ജനറലി ഓൾ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എനി ഓഫ് ദീസ് കാറ്റഗറീസ്. ഇതിൽ ഏതിലേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐദർ ദേ വിൽ ബി ഷോയിങ് എ കോംപ്ലെക്സ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് വെരി ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് റാഷണൽ തിങ്കിങ്. ദേ വിൽ ഡു ഗുഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ദേ വിൽ ടേക്ക് എ ഡെസിഷൻ. ആൻഡ് ഡിസണൻസ് റെഡ്യൂസിങ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ മീൻസ് to reduce the dissatisfaction related to the sacrificed alternative, the customer will be finding out some ways. അതാണ് ഡിസണൻസ് റെഡ്യൂസിങ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ. വെറൈറ്റീസ് ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് they easily get bored with the brand and they will switch over from one brand to another. This is applicable for the products which are having lot of brands available. And the last one is habitual buying behavior. This is applicable to certain type of products where the customer won't look for the brands because there is no great difference between the brands. അതാണ് habitual buying behavior എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the different types of consumer behavior. So this is coming under the second chapter. And that's all for today. We'll stop for today. Thank you.